ওকে, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে আমরা কিছু ভিডিও প্লে করব। সো আজকে টপিকগুলো হচ্ছে, প্রথমত হচ্ছে OSPF। এটা একটা প্রোটোকল, দ্যাট মিনস ইটস এ সেট অফ রুলস অর স্ট্যান্ডার্ডস। দ্বিতীয়টা হচ্ছে EIGRP। ওকে, EIGRP অথবা IGRP দুইটার একটা আমরা একটু দেখবো। তো ফার্স্ট অফ অল আমি প্লে করছি OSPF, ঠিক আছে? What is it? Well, OSPF is a widely used and widely supported routing protocol. It's an open standard, meaning pretty much any router will support it. It's an interior gateway protocol, meaning it's been designed to be used within a single autonomous system. OSPF is also a link state protocol. So, the goal of routing protocol is, of course, to learn routes. Now, the way OSPF does this is by learning about every router and subnet within the entire network. The result is every router has the same information about the network as each other. The way routers learn this information is by sending out what's called link state advertisements, or LSAs. Now, these LSAs contain information about the router and some other network information. Once all LSAs have been flooded, OSPF keeps all of this information in a link state database. This is also known as an LSDB. The goal here is to have each router with the same information in their LSDBs. So that's the general goal of OSPF. There are three main steps. Where connecting routers on OSPF creates a number that can be used to identify an individual router, kind of like an OSPF name. The router ID, or RID, is in the format of an IPv4 address, but can be set to whatever you like. So there are a few ways that you can set a router ID. You can either set it manually, or you can let the router decide for itself. So here's the logic that routers go through when choosing router IDs. First, check if it's been manually set. If it's been manually set, that is the router ID. If it's not been manually set, then the router will choose the highest up loopback IP address. If there are no loopback interfaces on the router, it will then choose the highest up non-loopback IP address. Essentially, it will choose the highest IP address on the router. Okay, so let's take a look at two routers. Once OSPF is configured, and we have our router IDs, the routers will reach out to potential neighbors with a friendly "Hello" message. This message contains some important information, including the unique router ID and any already known neighbors. The hello messages also let their existing neighbors know that they're still alive and kicking. Once router 2 receives the hello message, it runs some checks. It's important to note here that there are some very strict requirements that need to be met when OSPF forms neighbor relationships. If you run into problems with OSPF,
it's highly likely that the problem will be with one of these. The area ID needs to be the same. This is used when scaling up OSPF and will be covered in another video. The connecting links between the two routers must be on the same subnet. The hello and dead timers must be the same. The dead timer is how long a router will wait without hearing a hello message before it just assumes that neighbor is dead. The default hello timer is every 10 seconds for point-to-point and broadcast networks. If using authentication, this must also match, and the stub area flag must match as well. Routers will also need unique router IDs. Okay, so once the checks have been made and if all is good, then the routers can move to what's called the init state. Router 2 then sends a hello message of its own. This message not only lists its own router ID, but also router 1's ID as a known neighbor. So when router 1 receives this hello message, it sees itself as a known neighbor. This allows router 1 to move to the two-way state. Router 1 then sends yet another hello message, listing router 2 as a known neighbor. আমার পরিবারে আছে এমন একজন যে পরিবারের সবার খেয়াল রাখে। This then allows router 2 to enter the two-way state as well. And after all of that, we now have two neighboring routers. Before moving on to the step of exchanging database information, first we must look at designated routers, or DRs, and backup designated routers, or BDRs. DRs and BDRs are not elected on point-to-point connections, so we need to take a very quick detour. In this network, we have 6 routers all connected on the same segment. Let's say we don't have any DRs or BDRs, and all routers become full neighbors with each other. If one link goes down, the affected router will let all the other neighbors know what just happened. Then, each router that receives this update will then tell all of their neighbors. Very quickly, things begin to get a little bit out of control. And this would happen every time a change occurs. Instead, a DR and BDR is elected. The election of a DR and BDR is done based on the highest OSPF priority. Now, the priority is set to 1 by default, but this can be changed to influence the election. If the priority ties, then the election is based on the highest router ID. When on the same segment, routers will only become full neighbors with DRs and BDRs. The other neighbors will remain in the two-way state we just looked at. This means every router will ignore updates unless they come from the DR. So let's look what happens now. So the link goes down, the router floods the updates, and the other routers ignore it. Then the DR refloods the update, and now the other routers pay attention. Look at that. Much better. Okay, so back to our diagram. Once the exchange process starts, both routers enter the XStart state. At this point, the routers select a slave and master. This is based on the router ID. The master will control the sequence numbers and start the exchange process. Thankfully, we don't need to know much more than that. Now we move on to the exchange state. Both routers send each other a list of their LSAs. This is called a database description, or DBD. Now on to the loading state. Each router will look over the DBD and request any information it doesn't already have. The reason it does this is to prevent loops by requiring the routers to request the information rather than just firing out updates. So, as an example, router 1 sees that router 2 has the LSA for 192.168.3.0. So it says, can you send me over the 3.0 network? And then sends a request. This request is called a link state request, or LSR. Router 2 responds with sure, here you go,
and sends a link state update, or LSU. Router 1 then sends over a linked state acknowledgement, or LSAC. Now the same happens again for Router 2. Router 2 sends a request for the 1.0 subnet. Router 1 sends the LSU. And Router 2 sends an LSAC. Once the exchange of LSAs has completed, both routers enter the full neighbor state. Now remember, this is a point-to-point network. On a broadcast, like we saw earlier, they will only form the full neighbor relationship with DRs and BDRs. Okay, so on to the last step, adding the best routes to the routing table. The way OSPF chooses the best routes is by using a metric called cost. OSPF cost is a value given to a link based on the bandwidth of that interface. The sum to work out the cost is the reference value, which is set on the router itself, and is 100,000 kilobits per second by default, divided by the interface bandwidth. Okay, so don't worry too much about the sum. Just try and remember these cost values. Serial interfaces, 1,544 kilobits per second. This is a cost of 64. Ethernet, 10,000 kilobits per second, a cost of 10. Fast Ethernet, 100,000 kilobits per second. This is a cost of 1. Now anything faster than Ethernet will also be right network here. Example, the route for 10.0.0.0 to its routing table. As you can see, it has 3 options. It can go through router 4, 2, or 5. To make this decision, it will do some simple math to calculate the cost of each one. First, router 4. The first link is 1,544 kilobits per second. So this is a cost of 64. The next link is also 1,544 kilobits per second. So another cost of 64. Finally, the last link is 10 megabits per second, which is a cost of 10. So all of this means the first route has a total cost of 138. Next, router 2. The first link is 10 megabits per second, so a cost of 10. Again, the next link is also 10 megabits per second. And we already know the last link is 10 megabits per second. So this means router 2 gives us the total cost of 30. Last but not least, router 5. The first link is 100 megabits per second this time. This means a cost of 1. The second link is also 100 megabits per second. And the last link, as we know, is 10 megabits per second. The total cost for router 5 is 12. So as I'm sure you've guessed already, the lowest cost is the best. So as router 5 has the best cost to the 10.0.0.0 subnet, this route is the winner and it is added to the routing table. Okay, so that is it for OSPF. There's so much more we could talk about, but I think that's enough for one video. ওকে, আজকে আমরা প্রথম ভিডিওতে দেখলাম OSPF হচ্ছে ওপেন শর্টেস্ট পাথ প্রোটোকল। এখানে লিঙ্ক স্টেট রাউটিং প্রোটোকল ইউজ করা হয়, যেখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয় ফার্স্ট অফ অল, পয়েন্ট টু পয়েন্ট নেটওয়ার্ক বিল্ডিং এর সময়। আচ্ছা, এখানে আরেকটা কথা, সেটা হচ্ছে একটু লেকচারটা একটু দেখাই, মিনিট।
স্ক্রিন নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটু করছি লেকচার এখানে ভিডিও দেখাচ্ছি। একে অপরের সাথে নেইবার হওয়ার আগে তারা করে কি এলএসএ মানে লিঙ্ক স্টেট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, তারা কার সাথে কানেক্টেড আছে এগুলা সবার সাথে সবাই শেয়ার করে, ঠিক আছে। আর ওএসপিএফ এর ফার্স্টে কিছু ডেফিনিশন দেওয়া আছে, এখানে বলা হয়েছে যে এটা হচ্ছে ইন্টেরিয়র গেটওয়ে প্রোটোকল, ওএসপিএফ হচ্ছে লিঙ্ক স্টেট প্যাকেট রাউটিং ইউজ করে। এরপরে আসি এখানে যেটা আছে এই যে এলএসএ মানে হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাশের নোডের সবারটা মিলিয়ে তারা করে কি প্রত্যেক রাউটারের একটা এলএসডিবি থাকে, লিঙ্ক স্টেট ডেটাবেস, এলএসডিবি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে তাদের টার্গেট গুলা, তারা কি কি প্রিন্সিপালস ইউজ করে। তাদের হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল দুইটা রাউটার কাদের সাথে নেইবার হবে যদি তাদের রাউটার গুলা প্রত্যেকে ওএসপিএফ এর সাথে ওএসপিএফ প্রোটোকল ফলো করে, সেই ক্ষেত্রে তখন গিয়ে এই নেইবার তারা হবে। তারপর হচ্ছে তারা ডেটাবেস ইনফরমেশন আদান প্রদান করবে, মানে আমরা কার কার সাথে কানেক্টেড, তোমরা কার কার সাথে কানেক্টেড। বাট এটার প্রথম শর্ত কিন্তু ফর বিকামিং নেইবারস তোমাকে এখানে ওএসপিএফ চালু আছে নাকি সেটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে। ওকে, তারপর হচ্ছে যে বেস্ট রুটটা ফলো আপ করতে হবে। ইচ রাউটার chooses the best routes to add to its routing table based on the learned LSDB information. আমি সব এলএসএ পেয়ে গেলাম, তারপর এলএসডিবি থেকে আমি বেসিকলি ওই যে গতকালকে আমরা দেখেছিলাম যে এলএসডিবি মানে আমি দেখতে পাবো কানেক্টেড নোড কারা কারা আছে। কিভাবে দেখতে পাবো? এলএসডিবি তে তাকিয়ে, কারণ আমার ডেটাবেসের দিকে আমি যদি তাকাই তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ আমার লিস্টে যেমন তোমরা কে কে বেশি নাম্বার পেয়েছো আমি ফাইন্ড আউট করতে পারি, বা কে কে নাম্বার কম পেয়েছো সেটা ফলো আপ করতে পারি। সিমিলারলি রাউটারের ক্ষেত্রে হয় কি তারা এলএসডিবি দেখে বুঝতে পারে যে তাদের লিঙ্ক স্টেট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলা চেক করে যে তার সাথে কানেক্টেড নোড গুলা আশেপাশে যারা আছে তাদের বেস্ট রুটটা কোনটা হবে। ওকে, কোন রুট দিয়ে গেলে আমাকে বেস্ট প্যাথ ভ্যালু আমি পাবো। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে প্রথমে দুইজনই ডাউন স্টেটে থাকে। ডাউন স্টেটে থাকার সময় এরা প্রথমে যেটা হচ্ছে দুইজনই রাউটার 2 ধরো আগে এসে বসে আছে, রাউটার 1 নতুন ভাবে এস্টাবলিশ হচ্ছে। তো এস্টাবলিশ হওয়ার ক্ষেত্রে রাউটার 1 যে আসে তার প্রথম যেটা ইনস্টল করলা তোমার বাসায় সেটা করে কি তার পাশের নেইবার, ধরো পাশের বাসার হতে পারে বা উপরের ফ্ল্যাটের হতে পারে, তাকে তার রাউটার আইডি পাঠায়, বলে হ্যালো আমার রাউটার আইডি হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে। দ্বিতীয়ত হয় কি এই রাউটার 2 তখন চেক করে যে আপনি যে হ্যালো বলছেন আপনার এরিয়া আইডি কত, সাবনেট কত, হ্যালো এবং ডেড ইন্টারভাল কত, অথেন্টিকেশন কত, স্টাফ এরিয়া ফ্ল্যাগ কত, ইউনিক রাউটার আইডি কত, এগুলা আমি কিছুক্ষণের মধ্যে দেখাচ্ছি। এগুলা তোমার হচ্ছে এগুলা ম্যাচ করে, ঠিক আছে। ম্যাচ করবার পর যদি এগুলা সব ভেরিফাইড হয় তখন গিয়ে সে হ্যান্ডশেকিং প্রসেসে যায়। হ্যান্ডশেকিং প্রসেস হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ যে ওকে আপনার সঙ্গে আমি ওকে, সে যখন ওকে বলবে সবগুলো ভেরিফাই করে ফেলবে তখন গিয়ে সে আরেকটা হ্যালো মেসেজ পাঠাবে, ওকে আমার রাউটার আইডি হচ্ছে এইটা, আমার নেইবার আছে অমুক অমুক লোক আছে নেইবার। ওকে, তো এই রাউটার 2টা যখন সে মেসেজ পাঠাবে ভেরিফিকেশনের পর তখন রাউটার 2টা চলে যাবে ইনিশিয়াল স্টেজ। এই ইনিশিয়াল স্টেজ রাউটার 1 কিন্তু এখনো ডাউন স্টেটে। রাউটার 2 যখন আবার পাঠাবে রাউটার 1, এই যে রাউটার 1 কিন্তু কখনো ইনিশিয়াল স্টেজে যায় না, সে করে কি 2 স্টেজে চলে যায়। 2 স্টেজে চলে যায় মানে হচ্ছে রাউটার 2 থেকে যখন মেসেজ পাবে এবং সে অ্যাক্টিভ লিস্ট দেখতে পাবে যে তার নেইবার কারা কারা, তখন সে রাউটার আইডি যখন আবার তার হ্যালো মেসেজ পাঠাবে, মানে
প্রথমে হচ্ছে সালাম দেওয়া, এ ভেরিফিকেশন করলো, ভেরিফিকেশন করে দেখলো যে না, এ আমার ক্লাসের লোক, আমি এর সঙ্গে কথা বলতে পারি, তখন এ পাঠালো, ওকে হাত বাড়ালো, তারপরে সে আবার কথা বলা শুরু করলো। এই যে কথা বলা শুরু করলো, তখন এইটাকে হচ্ছে টু স্টেট বলা হয়। সে তখন বলে যে আমার বাড়ি অমুক জায়গায়, আমার নেইবার এরা আছে, এই আর কি। মানে একটা মানুষ যেভাবে কথা বলে একজন আরেকজনের সাথে, স্ট্রেঞ্জার, এইভাবে আর কি পরিচয় হয়, ওই কনসেপ্টটাই রাখা হয়েছে। তারপরে সে যখন তার নেইবারের লিস্ট পাঠালো, তখন গিয়ে রাউটার 2টা টু ওয়ে স্টেজে প্রবেশ করলো। ঠিক আছে, রাউটার 2 যখন টু ওয়ে স্টেজে প্রবেশ করলো, তাৎক্ষণিকভাবে এরা হলো কি বন্ধু হয়ে গেল। ঠিক আছে, বা অ্যাক্টিভ নেইবার হয়ে গেল। রাউটিং ভাষায় কথা বললে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ নেইবার, আর আমরা যদি বাংলা ভাষায় কথা বলি তাহলে এটা হচ্ছে পরিচিত আছে, পরিচিত হয়েছে বা বন্ধু হয়েছে। আচ্ছা, এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে যেটা হচ্ছে যে যদি এটা নোট করি, যে ডেজিগনেটেড রাউটার অথবা ব্যাকআপ ডেজিগনেটেড রাউটার, এটা ইলেকশনটা হয় হচ্ছে হাইয়েস্ট ওএসপিএফ, মানে হচ্ছে প্রথম কার সাথে সে বন্ধু হয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে। ওকে, প্রথম কার সাথে সে বন্ধু হয়েছে, সে সবসময় তার নিকটবর্তী রাউটারের সাথে বন্ধু হয়েছে প্রথমে। তো নিকটবর্তী লোকের সাথে বন্ধু হলে তাকে ডেজিগনেটেড রাউটার হিসেবে ধরা হয়। ডেজিগনেটেড রাউটার কি স্যার? এই ধরো হঠাৎ অফ হয়ে গেলে সমস্যাটা হচ্ছে, এ করবে কি মেসেজ পাঠাবে, সবার কাছে মেসেজ যাবে। আবার করবে কি, দেখো এই ভদ্রলোকও মেসেজ পাঠাবে যে অমুক রাউটারটা বন্ধ হয়ে গেছে, সবাই পাঠাবে। আবার এও পাঠালো যে অমুক রাউটারটা বন্ধ হয়ে গেছে, আবার এও পাঠাবে, আবার এও পাঠাবে, আবার এও পাঠাবে। মানে সবাই যদি বলে যে অমুক রাউটার বন্ধ হয়ে গেছে, এটা অনেকটা কোলাহল টাইপের হয়ে যাবে না? ঠিক না? তো এই কারণে যে জিনিসটা হয়, সবাই সবাইকে, মানে একটা রাউটার বন্ধ হয়ে গেলে সবাই ব্যতিব্যস্ত না হয়ে গিয়ে কেওস তৈরি হতে পারে। ঠিক আছে, কেওস না তৈরি হওয়ার জন্য একজন বিডিআর এবং ডিটিআর, ডেজিগনেটেড রাউটার, টাকা হয়। ডেজিগনেটেড রাউটার আর ব্যাকআপ ডেজিগনেটেড রাউটার কি, এই যদি অফ থাকে, অফ হয়ে যায়, কে নোটিফিকেশনটা পাঠাবে? ঠিক আছে, কে নোটিফিকেশনটা পাঠাবে, সেইটার জন্য এখানে একজনকে মনোনীত করা হয়। কিসের ভিত্তিতে মনোনীত করা হয়? মনোনীত করা হয় কার সাথে ফার্স্ট পরিচয় হয়েছে। ধরো এই রাউটারটা সবচেয়ে কাছে আছে, একে ডেজিগনেটেড রাউটার বলা হয়। তারপরে দ্বিতীয় ব্যাকআপ ডেজিগনেটেড রাউটার কি, দ্বিতীয় কার সাথে বন্ধ হয়েছে, তাকে ব্যাকআপ ডেজিগনেটেড রাউটার বলা হয়। ব্যাকআপ ডেজিগনেটেড রাউটার কেন দরকার স্যার? দরকারটা হচ্ছে ডেজিগনেটেড রাউটার যদি বন্ধ হয়ে যায়, ধরো এ বন্ধ হয়ে গেছে, এও বন্ধ করে দিয়েছে, তখন একজন তো লাগবে ব্যাকআপের ব্যাকআপ। ঠিক আছে, এই ব্যাকআপ ডেজিগনেটেড রাউটার তখন নোটিফিকেশন পাঠায় যে অমুক ভদ্রলোক আর নেই। ঠিক আছে, এখন অ্যাক্টিভ নেই। তো যার ফলে তোমার এটা হতে পারে কি মেসেজ লস্ট আউট হতে পারে। ঠিক আছে, এই কারণে একজনকে মনোনীত করা হয় ডেজিগনেটেড রাউটার হিসেবে, আর আরেকজনকে ব্যাকআপ ডেজিগনেটেড রাউটার যেন মনোনীত করা হয়। কিসের ভিত্তিতে মনোনীত করা হয় এটা বললাম। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস খেয়ালযোগ্য বিষয়, সেটা হচ্ছে এই যে দুজন স্টেজ থেকে এক্সচেঞ্জ স্টেটে চলে গেল, এখানে যে ফার্স্টে আসছে, মানে স্লেভ এবং মাস্টার ইয়া থেকে, মাস্টারকে, যাকে তুমি নতুন আসলে তুমি স্লেভ, যে আগে ছিল সে মাস্টার, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এ ধর রাউটার তো আগেই ছিল, তাহলে মাস্টার। তোমার পরে যদি আর কেউ আসে তাহলে সে হয়ে যাবে স্লেভ, তুমি হয়ে যাবে মাস্টার। বাট এখানে বসগিরি করার এত কিছু নেই, বরং হচ্ছে বসগিরি করতে গেলে এখানে সমস্যা হয়, কারণ হচ্ছে এখানে তোমাদের ভেরিফিকেশন করতে হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা,
এখানে যে এই কোশ্চেনটা খুব আমি দেই, এই যে এখানে বলা হচ্ছে যে একটু নিয়ে আবার ইয়া করি আমি। Now on to the loading stage. You need to know much more than that. At this point, the router selects a slave and master. This is based on the router ID. The master will control the sequence numbers and start the exchange process. Thankfully, we don't need to know much more than that. Now we move on to the exchange state. এক্সচেঞ্জ স্টেটে কি শুরু হয় সেটা একটু দেখ। Both routers send each other a list of their LSAs. This is called a database. মানে একে অপরের সাথে তার ডেটাবেসটা এক্সচেঞ্জ করছে, এই জন্য এটাকে এক্সচেঞ্জ স্টেট বলা হয়। তার হাতে কারা কারা আছে, ওই যে লিঙ্ক স্টেট প্যাকেট রাউটিং প্রোটোকলে মনে আছে আমরা প্রত্যেক নোডের জন্য একটা করে প্যাকেট বানাতাম যে আমার সাথে কারা কারা কানেক্টেড, তার সিকোয়েন্স কত, তার এজ কত, এইগুলা একে অপরের সাথে পাঠাবে। বাট এখানে লেখা নাই, এখানে জাস্ট আইপি অ্যাড্রেস গুলো পাঠাচ্ছে যে আমার সাথে কারা কারা কানেক্টেড, আমার সাথে কারা কারা কানেক্টেড। Description or DBD. এই যে ডেটাবেস ডেসক্রিপশন, যেটাকে সংক্ষেপে ডিবিডি বলা হয়। Now on to the loading stage. Each router will look তারপর টু স্টেট, এটা হলো এক্সচেঞ্জ স্টেট, যে আমরা ডেটাবেস ডেসক্রিপশন এক্সচেঞ্জ করলাম। তারপর over the DBD লোডিং স্টেটে চলে যাবে and request any information it doesn't already have. The reason it does this is to prevent loops by requiring the routers to request the information rather than just firing out updates. এখানে যেটা বলা হচ্ছে লোডিং এ কেন যাবে, তারা ডেটাবেস ডেসক্রিপশন একে অপর যেটা পাঠিয়েছে সেটা যারা চেক করবে, তখন এই জন্য লোড হতে থাকে। চেক করে বলে যে আমার অমুক ইনফরমেশনটা পাচ্ছি না, বা এও বলতে পারে যে আমি অমুক ইনফরমেশনটা আমার কাছে নেই। So, as an example, router 1 sees that router 2 has the LSA for 192.168.3.0. So it says, can you send me over the 3.0 network? এই যে এই নেটওয়ার্কটা, And then sends a request. This request এই নেটওয়ার্কটা তার সে পায়নি, তখন গিয়ে স্যার বলতে পারে যে স্যার এই নেটওয়ার্কটা কিভাবে পেলো না, কারণ এলএসডিবি যখন চেক করেছে তখন কানেক্টেডের মধ্যে এইটাও পাঠিয়ে দিয়েছে। পাঠানোর পর আর1 করেছে কি এইটার ডিটেলস ইনফরমেশন পায়নি, এইটা বাদে বাকি ইনফরমেশন সবারটা পেয়েছে। ঠিক আছে, এটা ধরো পাশের আরেকটা রাউটারের আইপি অ্যাড্রেস, তো না পাওয়ার কারণে সে করেছে কি একটা রিকোয়েস্ট পাঠায়, এলএসআর, লিঙ্ক স্টেট রিকোয়েস্ট। is called a linked state request, or LSR. Router 2 responds with sure, here you go, and sends a linked state update, or LSU. আপডেটেড ইনফরমেশন পাঠালে ওটাকে এলএসইউ বলা হয়, যে আমি যেটা রিকোয়েস্ট করা আছে সেটার উপর ভিত্তি করে। তো হচ্ছে কি প্রথমে ডিবিডি শেয়ার হবে, তারপরে এলএসআর শেয়ার হবে, তারপরে এলএসইউ। Router 1 then sends over a linked state acknowledgement, or LSAC. Thank you বলবো, acknowledgement বলবো। Now the same happens again for router 2. Router 2 sends a request for the 1.0 subnet. এটা এখন ওই সাইড থেকে হচ্ছে। Router 1 sends the LSU. And router 2 sends an LSAC. Once the exchange of LSAs has completed, both routers enter the full neighbor state. যখন সব ইনফরমেশন আদান প্রদান শেষ, যে আমার আর কিছু দেওয়ার বাকি নেই, দুইজন যখন এগ্রি করবে তখন তারা ফুল নেইবার স্টেটে চলে যাবে। এর আগ পর্যন্ত তারা কি থাকবে, লোডিং স্টেটে থাকতে পারে। Now remember, this is a point-to-point network. আপডেট লোডিং স্টেটই থাকবে। Once the exchange for the 1.0 LSU, routers to request the. Now we move on to the exchange state. এক্সচেঞ্জ স্টেটে আছে, লোডিং এর আগে এক্সচেঞ্জ স্টেট, আর এর আগে হচ্ছে স্টার্ট স্টেটে থাকে, এক্সচেঞ্জ স্টার্ট। I truly believe that if you want to succeed in sales or in any type of business job, you have to write well. I'm going to And is 100,000 kilobits per second by default, divided by the interface bandwidth. ছোট অঙ্ক করা হয়েছে, অঙ্কটা হোপফুলি তোমরা পাবে, এটা সহজ জিনিস। আচ্ছা, এখন আমি EIGRP তে চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, আপনাদের কিন্তু মঙ্গলবার দিন পরীক্ষা আছে, যারা গতকালকে ছিল না আবার বলছি, আমি ক্লাসরুমে নোটিশ দিয়েছি।
আচ্ছা, এখন দেখবো আমরা EIGRP. In this video, we're going to be talking about EIGRP. Okay, so EIGRP, or Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, is a Cisco protocol, or at least it was. Cisco created this protocol, but has since released it as an open standard. That being said, it is nowhere near as established or supported as OSPF by third-party vendors. EIGRP is an interior gateway protocol, meaning it's designed to be used within a single autonomous system. It is an advanced distance vector protocol. It works slightly differently from other distance vector protocols such as RIP, and it also includes some link state-like features as well. As with all routing protocols, the goal of EIGRP is to learn the best route to any given subnet within the network. If you've already seen the OSPF videos, you will know that OSPF does this by building a map of the entire network and then choosing the best routes from that map. Now that's all well and good, but is it really necessary? Well, EIGRP doesn't think so. EIGRP sends updates from one router to the next, almost like a game of Chinese whispers, which apparently other countries call the telephone game. From the perspective of each router, only their neighbors exist, and frankly, they don't care about anything else. For example, Router 1 wants to add the route to the subnet 10.0.0.0. Now, Router 1 only sees his 3 neighbors, and they all have routes to the 10.0.0.0 subnet. So they all send over their best routes along with the metric. Router 1 then runs some quick calculations to work out which route is best. In this case, Router 2 wins. Router 1 will then advertise this winning route to any downstream neighbors, and so on and so forth. So that's the general idea. But being the technical experts that we are, we want to know exactly how this works. EIGRP has a 3-step process. Becoming neighbors. 2 routers running EIGRP on the same link form a neighbor relationship. Exchange routing information. The neighbors will then exchange topology information containing all the known routes and their metrics. Choose the best routes. Each router then chooses the best route to add to its routing table. We'll start with becoming neighbors. So here we have 2 routers. As with OSPF, EIGRP forms neighbor relationships with their connected routers. Thankfully, this process is a lot less involved than it is with OSPF. Once EIGRP is enabled on a router, it will start looking for potential neighbors using a hello message. Hello messages are also used to maintain neighbor relationships. They let the other routers know that they're still alive. Hello messages are sent every 5 seconds by default. There is also a hold timer similar to OSPF's dead time. The hold timer is how long a router should wait without hearing a hello message before it assumes that neighbor is dead. This is 15 seconds by default. These hello messages are sent to the multicast address of 224.0.0.10. When a router receives a hello message, it runs some checks to decide whether or not to become neighbors with that router. These checks are a lot less strict than they are with OSPF. They must have the same autonomous system number, or AS number. This is set when configuring EIGRP on the router. They must be on the same subnet. EIGRP uses k-values when calculating the metric. These values must match on both routers. But to be honest, they're not often changed. Finally, if you're using authentication, this of course needs to match as well.
It's worth noting here that EIGRP doesn't require the hello and hold timers to match. If everything matches, then the routers will respond with a hello message of its own. And that's pretty much it. We now have two neighboring routers. The next step is to exchange routing information. An important note at this stage is EIGRP doesn't actually use UDP or TCP to send update type messages. Instead, it uses Reliable Transport Protocol, or RTP. This is used to reliably send these type of messages. The idea is RTP will use sequence numbers to identify if messages have been received by the neighbors. EIGRP uses the diffusing update algorithm, also known as Joule, to handle all route computations to ensure no routing loops occur. So let's break this down. Both routers will send full update messages which contain all routing information known by that router. An ACK message is then sent to acknowledge the delivery. Once all routing information has been shared, from that point onwards, only partial updates will be sent if a change occurs in the network. If there are no changes, then only the friendly hello message will be sent back and forth. Hello, 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 hello. Forever and ever. But let's say a link does go down, and there are no backup routes, which we will talk about in a minute. The router will start something called route recomputation. This is where the router will try and find a loop-free route to the lost subnet. First, the route will enter an active state. Now, this is a funny one because you would think active means working. But no. Active means the route is actively If a link is working, it's in the passive state. Working. So the link is down, and there are no backup routes. In this case, the connecting router sends a query message to all of its neighbors, asking them if they have any routes to the lost subnet. The neighbors will reply with either a new route to the lost subnet, or to tell the router he's out of luck. If the neighbor doesn't have a route, that route is dead, and it should be removed from the routing tables. We now move on to our last step, choosing the best routes. So now we have exchanged our routing information, the routers need to calculate the best routes and add these to their routing table. Hopefully everything has been pretty straightforward up until now. But this is where things can start to get a little more complicated. Don't worry though, once you get your head around this, it all becomes very simple. First, we need to take a look at the metric calculation formula. Now, take a deep breath. 10 to the power of 7 divided by the lowest bandwidth in kilobits per second plus the delay. Delay is a value given to each outgoing link. This is measured in microseconds. Multiply all of that by 256. Whew. Okay. For example, in this network, router 1 is trying to calculate the metric to the 10.0.0.0 subnet. All links are fast Ethernet with 100,000 kilobits per second and 100 microseconds delay. Note that in this calculation, we use tens of microseconds. So the delay we will actually be using is 10 rather than 100. Cisco commands, however, will use microseconds. Yeah, I know, it's confusing. It is. So if we calculate this, it's 10 to the power of 7. So that equals 10 million. Divide by our lowest link bandwidth, which in this case is 100,000 kilobits per second, because, well, they're all 100
10,000 kilobits per second. If there was one, say, 10,000 of our outbound delay, 10 plus 10 plus 10. All of this multiplied by 256 equals our metric of 33,280. If you think that sounds complicated, you're right. It is. Very complicated. But guess what? That is the simple version. Yeah, it gets harder. I mentioned K values when we looked at the parameters that need to match when becoming neighbors. And this is what's being used here. Bandwidth, K1, and delay, K3, are all the default options when running this calculation. However, you can add load, K2, and reliability, K4, into the calculation. Luckily though, load and reliability are rarely used. It's also worth knowing that bandwidth and delay can be changed manually to influence the metric calculation. Now, why would you want to do that? Well, as you'll see in a minute, we can adjust the metric and force the traffic to go down the route we actually want it to. Okay, so now for some good news. While it's good to know how routers are actually calculating these metrics, it's unlikely that you will ever need to do this yourself. Even in the exam, I can't see them asking you this question. At least not this in-depth anyway. And in the real world, if this ever does come up for some reason, then at least you can use a calculator. Let's move on. We've seen how the metric is calculated. So now we need to talk about reported distance, or RD, and feasible distance, or FD. Reported distance is the metric from a neighboring router's perspective. Reported distance can sometimes be called advertised distance as well. Feasible distance is the reported distance plus the distance to the neighboring router who told you about the route in the first place. So, imagine speaking to your next door neighbor and you say, "Hey man, do you know where Jeff lives?" And your neighbor says, "Jeff? Yeah, Jeff lives 2 doors down from me." That is your reported distance. Your neighbor has reported to you that Jeff lives 2 doors down from him. So now you're like, if Jeff lives 2 doors down from you, and I live next door to you, then Jeff lives 3 doors down from me. That is your feasible distance. It's the reported distance plus your distance on top. Hopefully that makes sense. Finally, we need to look at how routers choose the best route to add to their routing table. And for this, we need to know what a successor route is and what a feasible successor route is. A successor route is simply a route with the best metric, and it will be added to the routing table. ERGRP can have multiple equal cost successor routes, and it will load balance the traffic. It also supports unequal load balancing with a little bit of configuration. Now, a feasible successor is a backup route if the successor route fails. Having a feasible successor as a backup allows ERGRP to converge quickly with barely any downtime at all. And this is a big advantage. Not all routes, however, can be feasible successors. The golden rule for a feasible successor is that the reported distance must be less than the successor's feasible distance. Why? This is put in place to stop any routing loops being formed. Now, this doesn't mean a route won't be used if the reported distance is more than the successor's feasible distance. No, it just means the router will need to do some recalculation just to make sure that it won't cause any routing loops. Now, if you're not following this, don't worry. Let's take a quick look at an example and hopefully put this all together. Router 1 is trying to add the route to the 10.0.0.0 subnet. The neighbors will send their best route and the route metric. This is the feasible distance from the perspective of the neighboring router.
Router 1 notes this metric down as the reported distance. Router 1 then runs its own calculation using the reported distance and also adding its own bandwidth and delay into the calculation. The result is Router 1's feasible distance. It will do this for all received routes and then choose a successor route and maybe a feasible successor route as well. If we open up Router 1 and type show IP route EIGRP and use the pipe command B for begin 10.0.0.0, so we only see this route, we can see the feasible distance in the routing table. You can see that we currently have 3 routes to the 10.0.0.0 subnet. These are all successor routes because EIGRP is load balancing the equal cost paths. To see a feasible successor, we will need to make a change and force one of the routes to be removed from the routing table. My job is to make college easier because students have a lot on their. To do this, we will open Router 2 and change the interface bandwidth. Enable, configure terminal, interface, fast Ethernet, 0/1, and we will change the bandwidth from 100,000 kilobits per second to 99,000 kilobits per second by typing bandwidth 99,000. Now, if we go back to Router 1 and run the same show IP route command, we can now see the route through Router 2 has been removed. But the route hasn't been removed completely. If we run the command show IP EIGRP topology, this will show the EIGRP routing information. This will show us the successor as well as any feasible successor routes. We can also see the feasible distance on the left-hand side and the reported distance on the right. We can see that we have 2 successor routes, and the feasible distance of the successor routes is 33,280. A successor route is a route or routes with the best metric. The bottom route has a metric of 33,536, which means this is not a successor route. However, it is a feasible successor. This means the route can be used as a backup if the successor was to fail without needing to perform a recomputation. That's it for EIGRP. There's lots more we could talk about, but I think that's enough for ওকে, আজকে আমরা ইআইজিআরপি এবং ওএসপিএফ দেখলাম। এটার ভিডিও আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। দ্বিতীয়টার একটু সময় লাগবে এক্সপ্লেনেশনটা, যদিও আমি নেক্সট ক্লাসে হোপফুলি করার চেষ্টা করব। নেক্সট ক্লাস মঙ্গলবার দিন তোমাদের 8:30টার সময়। ভিডিও দুটো শেয়ার করে দিচ্ছি। ওকে, আচ্ছা, আজকের টপিক হচ্ছিল ওএসপিএফ এবং ইআইজিআরপি। ওএসপিএফ হোপফুলি বুঝেছো, ওএসপিএফ এবং ইআইজিআরপির উপর আমাদের নেক্সট ল্যাবগুলা। এগুলোর টেকনিকগুলো হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ রাউটার কমিউনিকেশন, একজন আরেকজনের সাথে কিভাবে রাউটার কমিউনিকেশন সেট আপ করে, দ্যাটস দ্য প্রায়োরিটি। আচ্ছা, এই পর্যন্ত ছিল আজকের ক্লাস। আপনারা যেতে পারেন। ইন দ্য মিন টাইম আমি ভিডিওগুলো আপলোড দিয়ে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।